Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th Max graph la நம்ம இப்ப பார்க்க போறது how they are correcting the papers and how they are allocating the marks, my dear children. This is an important public exam update. Please make note of that. And also I would like to inform you we have already uploaded so many videos like Max, Science and Social study materials. It is there in my YouTube channel. Description also given in the link. You can go through that and then get a benefit of that. Let us go to the next one. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் தான் you will be able to get வெற்றி. So முயற்சியும் பயிற்சியும் is equal to வெற்றி. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of your life. Your journey towards your dream has just begun. So please make note of that. And let us go to the graph now. So we have two graphs called one is variations and another one is quadratic graphs. So in that one first we will see the variations of the graph. In that how they are putting the marks for your examination. எப்படி உங்களுக்கு கிராஃப்ல வந்து மார்க் எப்படி அலோகேட் பண்றாங்கன்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வேரியேஷன்ஸ் டைப் பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா லைக் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நீங்கள் அந்த காலம் போட்டாலே உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கிடைக்கும் மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ இதன் இது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தட். X axis and Y axis marks will be allocated 2 marks they will allocate for that. Let us go to the next one. Key answers for that scaling எழுதுனீங்கன்னா அதாவது 1 cm is equal to 1 unit, 1 unit is equal to Y axis அந்த மாதிரி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க் போடுவாங்க. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எழுதுனா 2 மார்க்கு, ஸ்கேல் எழுதுனா 1 மார்க் மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ல வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா இருக்குதா இல்லை இன்டைரக்ட் வேரியேஷனா இருக்குதான்றது நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க். ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் கூட யூஸ்வலி யூ கேன் கெட் 4 மார்க்ஸ் மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ இதை நீங்க வந்து உங்க மனதில் கொண்டு நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதணும் மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவேஷன் y is equal to kx. y is equal to kx னா எவ்வளவு மார்க்ஸ்? அந்த வேல்யூஸ் நீங்க எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு you will be able to get 2 marks my dear children. So y equal to kx ன்னு क्वेश्चन வந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா they will allocate you for 2 marks. And when you find this final answer, that is ஒரு value x is equal to 6 ன்ற ஏதோ ஒரு value, y equal to 18.6, some values if you get, for that also they will give you 2 marks my dear children. So put together you will get 8 marks. This is abstract for you. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ், ஸ்கேலிங்க்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 மார்க், வேரியேஷன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 மார்க், தென் ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு 2 மார்க், அண்ட் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 மார்க்ஸ். புட் டுகெதர் யூ வில் கெட் 8 marks my dear children. This is for variations I did. So please make note of that and read accordingly. I would like to inform you that we already shared so many videos related to our maths and science and other social science also for public examination. So you please make note of that and read this one accordingly my dear children. I would like to inform you that everything is given in the description also. Let us go to the next one. So that is for quadratic graphs. Quadratic graphs பத்தி என்னன்னு பார்க்கணும்னா அதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சேம் 2 எழுதுனா 2 மார்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. தென் ஸ்கேல் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க்கு. Then key answers in the table போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா any 5 points எழுதுனீங்கன்னா you will get 2 marks my dear. Just this is just a format, okay? So இந்த format பிரகாரம் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா you will get 2 marks. And then இந்த 2 வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. குவாட்ரேட்டிக் கிராஃப்ஸ் 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. So when you get this answer you will be able to get 1 mark my dear children. And then key answers is also there for the next one. And then the straight line என்ன எக்ஸ்ல இந்த லைன்ல போய் பிளாட் ஆகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு 1 மார்க் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஸோ புட் டுகெதர் திஸ் இஸ் a total allocation marks. X axis 2 marks and scale 1 mark and the key answers for that table 2 marks and another one is also for 2 mark and you have to answer for the straight line solution that is also for 1 mark. So with that total you will be able to get 8 marks. With this I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirumala YouTube channel and forward your friends also about this channel. And if you want more updates you can see in our YouTube channel. You will be able to get all updates for maths examinations my dear children. Get a benefit of that. With this I wish you all success in your examination. Stay tuned for more exam updates. Thank you so much. Bye.